ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆரி வெண்டர்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஒரு கிராண்டான ப்ளவுஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஸ்லீவ் டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மாதிரி செக்டு டிசைன் வந்து போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பீகாக் டிசைன் கேட்டதுனால அதையும் வந்து நான் ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மோட்டிவ் வந்து நம்ம போட போகிறோம். ஸோ இதையும் வந்து நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரேசிங் பேப்பரை வந்து நான் இந்த மெட்டீரியலுக்கு கீழே வச்சு ஹெட் பெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் அந்த மாதிரி பின் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம எப்போவுமே ட்ரேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே மெத்தட் தான். இந்த மாதிரி பின் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து நம்ம டார்ச் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே இருக்க டிசைன் வந்து நல்லா தெரியும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக வந்து ட்ரேஸ் பண்ணலாம். இந்த டிசைனிங் வீடியோ வந்து 2 பார்ட்டாக போடலான்னு இருக்கேன். இப்போ பார்க்குறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கும். இப்போ இதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து நான் பீகாக் வந்து ட்ரேஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த பீகாக்கை வந்து இந்த பேப்பரை அப்படியே திருப்பி வச்சோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட்லேயும் வந்து நம்ம இதை வச்சு ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ ட்ரா பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன்ஸ்லலாம் பெரிய சைஸ் கார்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணி நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சுகர் பீட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் 4 பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மெத்தடில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு வாட்டியும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி என் நாட் வந்து போடணும். இப்போது செகண்ட் மெத்தட் வந்து பார்க்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்டிச் வந்து குட்டியாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பேக்கில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு திருப்பி பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டிச் பண்ணணும். இந்த செகண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம போடும்போது நம்ம வந்து ஸ்பீடாக வந்து போட்டு முடிக்கலாம். இப்போ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து போட போகிறோம்.
இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சக்கரைய வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு, நம்பர் 4 பீட் அப்புறம் ஒரு சுகர் பீட் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ண போறேன். சென்டர்ல வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு, அதில ஒரு ஜர்கான் ஸ்டோன் வந்து நான் ஸ்டிக் பண்ண போறேன். ஃபைனலா வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். கீழ இருக்க டிசைன் வந்து எப்படி போடுறேன் அப்படின்றது செகண்ட் பார்ட்ல வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.